Okay, I'll share the screen first. Okay. எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு டேபிள் தெரியுதா இங்க? T1. Okay. இத பார்த்து இது என்ன, what is this table? Can anyone just tell me what this table is? What do you think this table is giving information? What is the information contained in this table? ஏதாவது field or short name என்னன்னு புரியலனா ask me, I can tell you. Just tell me what this table is about. Yes. Who can say? Shivakarthika? What do you think this table? சொல்லுங்க. ப்ராடக்ட் பேஸ் பண்ணிருக்குதா? ப்ராடக்ட் இல்ல மேம், ஐடில வந்து பீனா ப்ராடக்ட் நினைக்கிறேன், தெரியல மேம் கரெக்ட்டா. வேற யாராவது? ஒரு ஷேர் பண்ற ஷாப் மாதிரி மேம் கம்ப்யூட்டர்ல. இல்ல இத பார்த்து உங்களுக்கு என்ன புரியுது? ஏதாவது டேட்டா தான் புரியுதா? Can you make any sense out of it? என்ன டேட்டா நான் மெயின்டைன் பண்றேன், ஏதாவது புரியுதா உங்களுக்கு? நம்ம ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா ஒரு மாசத்துக்கு டைப் ஆஃப் ஹலோ சொல்லுங்க, யாராவது சொல்லுங்க. வாட் இஸ் திஸ் டேபிள் அபவுட்? மேம், கஸ்டமர் என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காங்கங்கறத நோட் பண்ற மாதிரி. கஸ்டமர் ஒன்னு வந்து கஸ்டமர் வந்து என்ன பர்ச்சேஸ் பண்றாங்க, இன்னொன்னு வந்து அந்த ஐட்டமோட டீடைல்ஸும். கரெக்டா? ஐட்டம் டீடைலும் இருக்கு அண்ட் அது வந்து எந்த கஸ்டமர் பர்ச்சேஸ் பண்றா, அந்த கஸ்டமர் வந்து எந்த கஸ்டமரோட பேரு, எந்த இடத்துல இருக்காருன்னு the details are there. Do you all agree with me? இந்த ஐட்டம் பர்சனல் கம்ப்யூட்டர்ங்கிறது வந்து மேனுஃபேக்சர்ட் பை ஏபிசி கம்பெனி. அதோட ஐட்டம் ஐடி வந்து PC01, அதோட பிரைஸ் 35,000 and customer Ram, whose ID is maybe he's a businessman, so his ID is 16. He has purchased it from Bangalore. அதே மாதிரி PC03 is another personal computer, but the manufacturer is different, like Dell, Apple மாதிரி வேற manufacturer, அதோட price வேற, and that is purchased by some other customer staying in some other city. Yes, all of you agree? Now, in the table வந்து is it a optimal table? கொஞ்சம் பார்த்து எனக்கு சொல்லுங்க, டேட்டா பார்த்து. Just try to tell me if this is an optimal table. Optimalna, see, database maintain பண்றதுக்கு காரணம் என்னது? So that there needn't be any duplication or data redundancy இருக்கக்கூடாதுதான். அதை மனசுல வச்சுன்னு இந்த டேபிள் வந்து is it good enough or is there anything which you want to change in this? சொல்ல முடியுமா? மேம், ஐட்டம் ஐடியில வந்து ரிப்பீட் ஆயிருக்கு மேம். PC01, PC01, PC01. So is it correct or wrong? ரிப்பீட் ஆகலாமா ஆகக்கூடாதா? மேம், ஐடிங்கிறது யூனிக் தானே மேம்? இல்ல மேம், ஐடி நம்ம யூனிக்கா தானே வைக்கணும். ஸோ தட் வி கேன் ஐடென்டிஃபை இல்லை மேம். இப்போ மேனுஃபேக்சரர் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கலாம் மேம். ஒரு கம்பெனில இருந்து நிறைய மேனுஃபேக்சர் பண்ணலாம். ஸோ ப்ரைஸே இருக்கலாம் மேம். So why is it getting repeated? எதனால இது ரிப்பீட் ஆகுது? அதேதான். If you see, let us take this one product. What Lalita telling is this product வந்து 3 times repeat ஆயிருக்கு. இந்த ரெண்டு இடத்துல ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. கரெக்டா லலிதா? Yes. இது வரைக்கும் சேம் இல்ல, இதுல இது வரைக்கும் சேம். So what is changing after this? இந்த டேட்டால இந்த டேபிள்ல இந்த 4 பிரைஸ் வரைக்கும் சேம். பட் எதனால CID வந்து டிஃபரண்டா இருக்கு மேம். ஆனா so CID யாரு? கஸ்டமர் ஐடி. So different customers are buying the same product. கரெக்டா?
So, Yes, ma'am. so yes, all of you agree? The same product is bought by different customers. So, in the table, what Lisa is telling is, in the ID, repeat agakudadu. Why shouldn't be repeated? ஒரு கடையில போய் நானும் ஹமாம் சோப் வாங்குறேன், லலிதாவும் வாங்குறா, தீபிகாவும் வாங்குறா. அப்படின்னா கம்பல்சரி நம்ம மூணு வேற வேற சோப் தான் வாங்கணுமா? 3 பேரும் ஹமாம் தான் யூஸ் பண்றோம்னு வச்சுக்கலாம். So does it mean to say that you should not buy hammam just because I have bought hammam? Not so, yeah. So data wise, it's perfectly correct. இது ஒரு model computer manufactured by this company. எனக்கு இந்த price suitable இருக்கு. 35,000 is my budget. Okay. But Ram is buying, Sam is buying, Radha is buying. Okay. இதே மாதிரி இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராடக்ட் நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வாங்குவாங்க. அப்போ are you able to understand what I'm trying to say? So probably there's another customer who's buying LC05. அதை நான் டீடைல்ஸ் ஃபுல்லா இதுல. ஓகே, அந்த லேப்டாப் ABC கம்பெனியோட. அப்புறம் இன்னொரு கஸ்டமரும் LC05, அந்த லேப்டாப் ஃப்ரெண்டு. He's told it's very ரொம்ப நல்லா இருக்கு அந்த லேப்டாப் சொல்லிருக்கா. So he's also buying. அந்த ஆளு சொல்லி இன்னொரு ஆளு இன்னொரு திரும்பி he's also buying it. So is this a proper table? It is perfectly correct table, right? But what we are seeing in this table is lot of duplicacy or redundancy of data. Correct? So in the table, if we split it up into multiple tables, it would make an optimal table. The tables will individually be an optimized table. Okay? So can I maintain product table or a table, customer table or table, can I maintain? Yes or no? Yes, ma'am. Yes. Okay. இப்போ நான் சேஞ்ச் பண்ணணும் டேபிள். சப்போஸ் நான் இந்த இது வரைக்கும் இருக்கிற காலம்ஸ் ஒரு டேபிளா மெயின்டைன் பண்றேன், நாட் ரிமூவிங் ஆல் தி டூப்ளிகேட்டி. ஓகே, டூப்ளிகேசிலாம் வில் ரிமூவ் இட் லேட்டர். அண்ட் ஐ எம் மெயின்டைனிங் தீஸ் 3 ஃபீல்ட்ஸ் as a different table. அதை நான் திரும்பி கிரியேட் பண்றேன். இப்போ சதுக்கு நான் பிளாக் பண்ணி காட்டுறேன். புரிஞ்சுதா? இந்த ஃபர்ஸ்ட் 4 காலம் ஒரு டேபிளாவும் லாஸ்ட் 3 காலம்ஸ் இன்னொரு டேபிளாவும் நான் கிரியேட் பண்றேன். So to avoid all the duplicacy. So இப்போ ஒரே PC01 தான் இதுல வரும். Okay? But still, will my 2 table be of any use to me? இந்த 4 field ஒரு table, இந்த 3 field இன்னொரு table T2 create பண்றேனா. So that there need not be any duplicacy. But tell me one thing, will the 2 tables be of any use to me to find out what product Ram has bought? நான் கேக்குற கேள்வி புரியுதா எல்லாருக்கும்? இந்த 2 டேபிள வச்சுட்டு இப்போ நான் ராம் என்ன கம்ப்யூட்டர் வாங்கிருக்காருன்னு கண்டுபிடிக்க முடியுமா? ப்ராடக்ட் ஐடி கொடுத்தோம்னா கண்டுபிடிக்கலாம். கொஞ்சம் லவுடா பேசுங்க யாரா இருந்தாலும். ப்ராடக்ட் ஐடி அந்த PC01 அந்த மாதிரி மென்ஷன் பண்ண அந்த செகண்ட் டேபிள்ல கஸ்டமர் டேபிள்ல மென்ஷன் பண்ணியிருந்தா ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம் பண்ண முடியும். So what is trying to say is in the field this column or this attribute will be common to table 1 and to table 2. Am I correct? Yes, ma'am. Yes. So that can be a linking field for the 2 tables. Ipo the linking field in one table has to be a primary key and the other table, I'm trying to introduce the concept of foreign key. First of all, foreign key concept theriyum adu ketrana. How many of you at least aware of the foreign key table concept, or I know it very well, ma'am? Yarku? I just know that foreign key is used to link the tables, ma'am. அவ்வளவுதான் தெரியும், but in detail தெரியாது ma'am. சரி. Okay. So in order to create a relationship between not only 2, இப்போ நம்ம 2 டேபிள் வச்சு தான் பேசிட்டு இருக்கோம். It can be multiple table. Actually இங்க உங்க கார்ப்பரேட்ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க பாருங்க, ஒரு எம்ப்ளாயி டேட்டான்னு வச்சீங்கன்னா எவ்வளவு டீடைல் இருக்கு. அவங்களோட PF டீடைல், அவங்களோட பர்சனல் ஹிஸ்டரி, அவங்களோட ப்ரீவியஸ் ஜாப் ஹிஸ்டரி, அப்புறம் என்ன சொல்லலாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ணினது எல்லாத்தையும் ஒரு டேபிள்ல போட்டா அப்ப எவ்வளவு டூப்ளிகேட் ஆகும்னு யோசிச்சு பாருங்க. இப்ப நான் ஒரு எம்ப்ளாயின்னு வச்சுக்கோங்க, I would have worked in MySQL ஒரு ப்ராஜெக்ட், அப்புறம் கமலா MySQLன்னு வரும், இன்னொரு இதுல திரும்பி கமலா பைத்தன் வரும், இன்னொரு இதுல கமலா C++ ப்ராஜெக்ட்ல ஒர்க் பண்றான்னு வரும். சோ 10 கமலாவே 10 வாட்டி ரிப்பீட் ஆயிருக்கும்.
இல்லையா? So any organization or any databaseல வந்து you can maintain multiple tables but interlink them with one attribute or many other attributes so that we can get data from all these tables. Okay, that is only called a foreign key concept. அது எப்படி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணும், எப்படி இருக்கும்னா we'll see now. Now இதே டேபிள்னா இங்க வந்து யாருக்கா புரியலன்னா ப்ளீஸ் கேளுங்க, சரியா? Because I'm trying to explain the best possible way. Maybe an explanation புரியலன்னா சொல்லுங்க, நான் திரும்பி ரிப்பீட் பண்றேன் ஏதாவது. ஒரு நிமிஷம், let me remove all the duplicates. Okay, இது டேட்டா இருக்கட்டும், நான் இதுல ஆட் பண்ணின அப்புறம் we'll delete it. Okay, ஒரு நிமிஷம், give me 1 minute. 0 இருக்கா? ஓகே, இப்போ இந்த ரெண்டு டேபிளும் பார்த்து, ஓகே, இந்த ரெண்டு டேபிளையும் பார்த்து எனக்கு சொல்லுங்க. Assume these three records are not there. These three records are not there in this table. Okay, and இந்த columns கூட இல்ல. இந்த மூணு காலமும் இருக்க போறல. I'm going to delete it anyway. Before I delete, I want you to understand one thing. அதனால தான் delete பண்ணல. இந்த மூணு காலமும் இல்ல, அதே மாதிரி இந்த மூணு ரோ கூட இல்ல. அன்னு அசியூம் பண்ணிட்டு tell me if these two table make sense to you, T1 and T2. இந்த மூணு row and இந்த மூணு column இல்ல இந்த டேபிள்ல. But is the data still complete? எனக்கு பார்த்து சொல்லுங்க. இந்த டேபிள் படி என்னது? ஷர்மா வந்து ராய் அண்ட் ஷர்மா வந்து என்ன வாங்கிருக்காரு? லேப்டாப் LC03 வாங்கிருக்காரு. இங்க வந்து என்னது? 15 and 02. 15 and 02 வந்து என்ன வாங்கிருக்கா? LC03. ராய் அண்ட் ஷர்மா வந்து LC03 வாங்கிருக்கா. இங்க வந்து PC01 யாரெல்லாம் வாங்கிருக்காங்க? சாம், ராதா அண்ட் ராம். சோ இங்கேயும் வாங்கிருக்காங்களா பார்க்கலாம். சாம் வாங்கிருக்காங்க, ராதா வாங்கிருக்கா அண்ட் ஓகே அகர்வால்னு வாங்கிருக்காரு. ஓகே, so tell me one thing, with these three rows deleted, I deleted off. Okay, this two table, does it make sense or no? And which is the connecting column in this two table? Item ID. Item ID. So what is it trying to tell? It is trying to tell this is the item details. ID வந்து இது ஒரு item ID ஏதோ ஒன்று இருக்கு, அது பேர் personal computer, manufacturer so much, இதோட price இது. அந்த மாதிரி இது ஒரு item, இதோட price இது, இதோட item, இதோட price இது. Table 2 is maintaining a customer detail, who all have purchased what, and every customer is given an ID, customer name and the city from which he is purchasing, along with one more field which is ID, same as that in T1. Now, the linking field between these two tables is this ID. Now tell me, in the table, whenever we link two tables or two or more tables, ஒரு டேபிள்ல இருக்கிற primary key becomes the foreign key in the other table. Primary key க்கு நம்ம என்ன ரூல் படிச்சிருக்கோம்? Primary key should be Not null and unique. Should be not null or unique and unique. Sorry, not or and unique.
So foreign key can be duplicated. So what does this mean? இந்த டேட்டா நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த டேபிள்ல எந்த டேபிள் வந்து பிரைமரி கீ இருக்கு, எந்த டேபிள்ல ஐடி இஸ் a foreign key? எந்த டேபிள்ல ஐடிங்கிற ஃபீல்ட் பிரைமரி கீ, எந்த டேபிள்ல ஐடிங்கிற ஃபீல்ட் ஃபாரின் கீ? மேம் ஃபர்ஸ்ட் டேபிள்ல வந்து பிரைமரி கீ மேம், செகண்ட் டேபிள்ல வந்து ஃபாரின் கீ. Foreign key, meaning the primary key in one table is used as a foreign key in the other table, and this becomes the linking field, and the foreign key இருக்கிற டேபிள்ல வந்து that value can be duplicated. இந்த டேட்டா என்ன ஆகுது தெரியுமா? This says that Roy is from Delhi and he has purchased a laptop. Sorry, what is this? Laptop. Singh is from Mumbai and he has purchased a personal computer manufactured by XYZ. Pandey is from Delhi and he has purchased a 06 personal computer of manufacturer COMP. Agarwal is from Bangalore and he has purchased a personal computer manufacturer ABC. And Sam and Radha also have purchased a personal computer of manufacturer ABC. So here this field becomes a unique field and this becomes a foreign key. புரிஞ்சுதா? This is how we link the two tables. Now இதே tables how to create னு பார்க்கலாம். Is it clear till now? இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஃபாரின் கீ கான்செப்ட் புரியுதுல? No doubt, ma'am. இல்லையா? Okay. So we'll create the same table, ID, item name, manufacturer, price. Okay. Create table. அதாவது டைப்பிங் மிஸ்டேக் ஏதாவது பண்ணினா கரெக்ட் பண்ணுங்க. ID int அது இல்ல varchar 10. Can you tell me how I should create? Okay, matadla same தான் இல்லையா? Item in actual price. Okay. And name varchar 20. Manufacturer varchar 20. அப்புறம் என்னது? Price. Price int னு வச்சுக்கலாம். Okay, table created. Correct இல்லையா? Okay. Okay. So I have created table T11. But I'm going to create the second table, which is going to be have the foreign key. Please note how I'm going to create it. Create table is T12 வச்சுக்கலாம். Create table T12. CID customer name IXT. Customer ID varchar 10, comma name city. Name varchar 20. City varchar 20. Second ID. ID varchar 10. Okay. இங்க பாத்தீங்களா இந்த ID is going to be the linking field. Yes? All of you agree? So the data type of this ID and the primary key table இருக்கிற ID க்கும் the data type should match. இங்க வந்து int ன்னு சொல்லிட்டு இங்க varchar 10 சொன்னீங்கன்னா it will not work. Okay. Now I have created the second table.
but I have nowhere told that this table, this T12 table is going to refer to the primary key table of in the T11 table. Yes or no? So I have to mention to MySQL that this ID is nothing but the foreign key and it will refer to this ID. அது எப்படி நான் mention பண்ணோம்? Foreign, F-O-R-E-I, foreign key ID, இந்த ID வந்து இந்த field, இந்த table of field, I am telling it references, R-E-F-E-R-E-N-C-S, references the ID of table T11. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்? ப்ளீஸ் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க, அப்போ எனக்கு ஈஸியா இருக்கும் கொஞ்சம். நான் திரும்பி அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் காட்டுறேன், நான் இன்னும் என்டர் பிரஸ் பண்ணல. I am creating the second table, which is a customer detail. So CID, ID of the customer, name of the customer, city வந்து டெல்லி, மும்பைன்னு மெயின்டைன் பண்றாது. அப்புறம் அந்த ID of the item which is purchasing. But I have to tell MySQL that this ID is the foreign key in this table and it is referencing எங்கன்னு சொல்லணும். See, I should tell MySQL that in the field வந்து in the table வந்து foreign key and this is going to refer to a primary key in some other table. So I am trying to tell it references the ID of table T11. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா how it is working? I think it is references. ஒரு நிமிஷம். Syntax use of ஒரு நிமிஷம். foreign key syntax பார்த்துக்கலாம். References, table and field ID. Foreign key references, table and field ID. Okay. Java ID does not exist. மேம் அந்த அந்த ஐடி வேர் கேர் மென்ஷன் பண்ணல மேம் இந்த இதுல. எங்க? ஓகே, Second, சாரி. ஓகே, நேம் இருக்கு, அப்புறம் சிட்டி இருக்கு, அப்புறம் கரெக்டா? ஓகே. Now comes foreign key ID, references, T11 ID, table name ID. பார்க்கலாம்.
Yeah. Okay, sorry, confuse பண்ணிருக்கு. புரிஞ்சுதா? இந்த syntax பாருங்க. Just pay attention to this. Here I'm trying to get all the fields in the second table along with the ID, which is going to be the foreign key. And then I'm telling MySQL that foreign key வந்து IDங்கிற field, இந்த table இருக்கிற ID field. இது யார reference பண்றா? It's referencing the IDங்கிற field, which is in table T11. Is it clear to everybody till here how I'm creating the link between the two tables? Yes or no? எஸ் மேம். யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க இப்போவே. யாருக்கா டவுட் இருக்கா? இதுல பாருங்க, இதுல வந்து MUL னு போட்டுருக்கு பாருங்க. This means what? This is a foreign key. Why? The data in this field can be duplicated in the table T12. ஏன்னா this is a foreign key. But can the ID be duplicated in table T11? Yes or no? நீங்க சொன்னீங்க தானே, எனக்கு தெரியும். Can it be repeated? சொல்லுங்க. நீங்க குவைட்டா இருக்கீங்கன்னா that means உங்களுக்கு புரியலன்னு அர்த்தம் இல்லையா? Yes or no? சரி, விடுங்க. So in the table T12 in the customer details, I'm entering the first customer data. That is one Ram. His name is Ram. He's from Delhi. He's purchasing item 001. Okay, so I'm pressing enter. It's giving me an error. ஏன் error கொடுக்குறதுன்னு எனக்கு சொல்லுங்க. ஓகே, நீங்க syntax error சொல்லுங்க. values. இப்போ எரர் கொடுக்குது ஏன்? இந்த மிஸ்டேக் படிச்சுட்டு எனக்கு சொல்லுங்க. I am entering the data in table 2. That is the customer details. That is this one. In the details ஏதோ enter பண்றேன், வேற ஏதோ நேம் enter பண்றேன். I'm entering the ID, I'm entering a name, I'm entering Delhi as a city, and I'm entering one ID, product ID. But ஏதோ error கொடுக்குது ஏன்? Can anyone tell me? Yes. நீங்க தான் சொன்னீங்க தானே, எனக்கு தெரியும். புரியுதா புரியலையா? சேம் நேம்க்கு மறுபடியும் ஐடி சேம் கொடுக்கறனால இல்ல மேம், நேமும் சேமா கொடுத்துட்டு ஐடி 001 கொடுக்கறோம்ல மேம். புரியல. இது வந்து கஸ்டமர் ஐடி. 1 வந்து கஸ்டமர் ஐடி, இதோ சிஐடி. ராம் வந்து அவரோட பேரு, சிட்டி வந்து டெல்லி, ப்ராடக்ட் ஐடி வந்து ஹீஸ் பர்ச்சேசிங் 001. ஏன் அப்ப எரர் கொடுக்குறோம்? ஃபாரின் கீ கொடுக்கணுமா? ஃபாரின் கீ இங்க நம்ம இந்த டேபிள்ல வந்து ஃபாரின் கீ இது கொடுத்துருக்கோம்ல மேம். ஆமா. இப்போ நம்ம ஜஸ்ட் இது மட்டும் தானே மேம் கொடுத்துருக்கோம். ஐடி வந்து ஃபாரின் கீயே பண்ணிருக்கோம்ல மேம். அதனால சோ என்ன பண்ணணும்? நீங்க சொல்றது கரெக்ட். அதனால என்ன பண்ணணும் இப்போ? அதனால என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க? See, are you able to understand, students? நான் இந்த டேட்டா என்டர் பண்றேன். I am trying to tell Ram from Delhi has purchased item ID. அது என்னவா இருக்கு? ஒரு கம்ப்யூட்டர்னு வச்சுக்கலாம். 001 ஒரு கம்ப்யூட்டர்னு வச்சுக்கலாம். Has purchased a product 001. பட் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டேபிள்ல வந்து பாருங்க. Select star from T11. டேட்டாவே இல்லையே. அப்ப எங்க அந்த 001ங்கிற ஒரு டேட்டாவே இல்ல. And this table I'm already telling it's going to refer to the first table. So இது என்ன ஆகுது? இந்த டேபிள் இந்த இன்சர்ட் பண்ணவொன்னு என்ன ஆகுது? It is going and referring to table T11. கரெக்டா? And trying to see இந்த ID 001 ID இருக்காங்கன்னு. இந்த ராம் என்னத்தை தான் பர்ச்சேஸ் பண்றா பாக்கலான்னு இந்த டேபிள் பாக்குறது. பட் இந்த டேபிள பார்த்தா என்ன, இந்த டேபிள்ல டேட்டாவே இல்ல. So what I'm trying to tell is always you cannot enter, delete or modify any data in the foreign key table unless and until it is available in the primary key table. புரிஞ்சுதா? Are you able to understand?
Suppose Yes. there are two tables, teachers, now our teacher, our teacher table, Kamala in the department, இந்த மாதிரி maintain பண்றோம். School is maintaining another table, என்னெல்லாம் department அந்த ஸ்கூல்ல இருக்குன்னு. Computer department இருக்கு, maths department இருக்கு, science department இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு. Okay? So in the table, teachers table வந்து is going to be the foreign key. ஏன்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஒண்ணுதான் இருக்க முடியும். பட் நான் வந்து கம்ப்யூட்டர் டிபார்ட்மெண்ட்டும் டீச் பண்ணலாம், நான் மேக்ஸும் டீச் பண்ணலாம், சயின்ஸும் டீச் பண்ணலாம் இல்லையா? So it's trying to say Kamala is teaching computer department. But primary key table la and the school of computer department illana, does it make sense? A teacher is teaching a subject or a department which is not existing at all, right? So what is the concept? First concept of foreign key is that the data should be available in the primary key table. Only then it can be added in the foreign key table. புரிஞ்சுதா புரியல இது வரைக்கும்? Yes, ma'am. புரிஞ்சுதா? சோ இப்போ இந்த டேட்டா இந்த SQL ஒர்க் ஆகணும்னா நான் என்ன பண்ணினா இந்த எரர் வராது, இந்த T12 இன்சர்ட்க்கு வராது? சொல்லுங்க. What should I do before this? First T11 tableல வேல்யூ இன்சர்ட் பண்ணலாம். நீங்க சொல்லுங்க, நீங்களே சொல்லுங்க. Insert, I'll write the insert into T11 values. என்ன values? அதோட ஸ்ட்ரக்சர் என்னது? T11 ஓட நம்ம எங்க கிரியேட் பண்ணோம்? இதான் ஸ்ட்ரக்சர். ஐடி, நேம், மேனுஃபேக்சர், பிரைஸ். சொல்லுங்க என்ன டேட்டா பண்ண? Varchar, I think, ma'am. So Varchar, so சொல்லுங்க. Like P0 was it? இந்த டேட்டா இப்போ எனக்கு ஃபாரின் கீ டேபிள் இந்த டேட்டா இன்சர்ட் பண்ணா இங்க நான் என்ன இன்சர்ட் பண்ணனும் ஃபர்ஸ்ட்? 001 ma'am. 001. Okay. Next வந்து ப்ராடக்ட் நேம், நம்ம இது ஒரு கம்ப்யூட்டர்னே வச்சுக்கலாம், கம்ப்யூட்டர். Next வந்து I think manufacturer, so we'll keep the same thing, ABC manufacturer. அப்புறம் லாஸ்ட் என்னது? price is integer, so 35,000. Okay, so I am inserting the product details in my first table. Like this I am going to enter. இங்க வந்து இன்னொரு ப்ராடக்ட் இருக்க முடியுமா? 001 இருக்க முடியுமா? இருக்க முடியுமா? இருக்க முடியாதா? No ma'am, இங்க இது primary key. Primary key நால. So one second, give me some time, I'll just enter some free data. Okay, so select star from T11. I have 4 data. Now let me repeat this T1112. இது வந்து இப்போ work ஆகுமா work ஆகாதா? Yes, ma'am. It should work. Why? Work Because it is trying to tell Ram from Delhi has purchased a product 001. So உடனே இந்த table T2 என்ன பண்றது? T11 ல போய் பார்க்கிறது. ஏன்னா these two tables are linked. It is seeing what is this 001. It is picking up. So it makes sense now that Ram from Delhi has purchased a computer manufactured by ABC of price 35,000. So ரெண்டு டேபிள்ல டேட்டா இருக்கு, but I am able to get the data from both the table. Now tell me, in table T2 I am entering this. Is this data correct or wrong? Will it work or not work? ஒர்க் ஆகும். Work out. இதோட மீனிங் என்ன? இப்ப நான் சென்டென்ஸ்ல சொன்னேன் இல்லையா, ப்ரீவியஸ் இத ஒரு சென்டென்ஸா சொன்னேன்ல, ராம் ஃப்ரம் டெல்லி, அந்த மாதிரி இதை எனக்கு சொல்லுங்க என்ன ஆகும்னு. What is the sentence? What does this data mean? Ram from Delhi buys mini computer from ABC manufacturer. புரிஞ்சுதா? So here I can have the same data
I can have multiple. For example, I can still have this also. இது correcta? இது correcta? Here I should have put CID as a primary key. அது போடல பரவாயில்ல. I should have put a custom ID as a primary key. அது பண்ண mistake. So let us assume for time being CID is a primary key. So இது வந்து கரெக்டா? இங்க ரெண்டு வாட்டி 002 வருது. Can it come in the same table? Yes. Why? This is foreign key. ஏன்னா ராமு வாங்கிருக்காரு, சாமு வாங்கிருக்காரு. This whatever this table is, mini computer is. Have you understood how this foreign key concept works? How we are linking this? We are just doing with two tables. We can do it with many tables also, multiple tables. How the tables are linked and data is being retrieved from multiple tables. Yes. In fact, உங்க collegesல கூட இந்த மாதிரி data maintain பண்றோம். They'll maintaining your record ஒரு இது. Second, உங்க fee details. சமயம் வருது இல்லையா? உங்களுக்கு fee defaultersக்கு message வருது. You have not paid the semester fee. Right? So fee details is one. So they tried to find out Kasturi of this semester. The fees details of Kasturi is in some other one. Her marks is in some other table. Her personal details is in some other table. இப்போ நான் போய் எனக்கு கஸ்தூரியோட full history வேணும். அவ fees கட்டிருக்காளா, அவ address, அவளோட marks. Simple. They have to put a single query taking data from the 4 tables and linking everything with what? With the primary and foreign key of Kasturi. That is her, maybe her admission number இருக்கலாம், அவ ஐடியா இருக்கலாம், எதானாலும் இருக்கலாம். It will give me the whole history. இப்போ நம்ம எப்படி சொன்னோம்? Ram from Delhi has purchased. So Kasturi studying in this college is in a 3rd year, has paid her fees, has scored these marks in her subjects and is staying in so and so. But in the details எங்க இருக்கு? ஒரே டேபிள் இல்ல, நிறைய டேபிள்ல இருக்கு. So this is the concept of foreign key, and this is how in any school இருக்கட்டும், college இருக்கட்டும், corporates இருக்கட்டும், any database management happens like this. No data is maintained in bulk as one single table. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா இந்த கான்செப்ட்? புரிஞ்சுதா புரியலையா? தீபிகா, தீபிகா, Yes, ma'am. புரியுது. சிவகார்த்திகா, எஸ் மேம் புரிஞ்சு மேம். okay, Lalita Yes, ma'am. and Daniel. Yes, ma'am. Okay. சரி. நான் வந்து I have just made a small assignment. I just wanted to be an interactive one. இதே டேபிள் தான். ஒரு நிமிஷம் இதை நம்ம delete பண்ணணும், modify பண்ணணும். கரெக்டா இருக்கு. ஓகே ஓகே. எனக்கு இந்த டேபிள பார்த்து can you tell me இன்னொரு கான்செப்ட் இருக்கு, குரூப் பை, அது வரலாம். ஓகே, can you tell me if இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு. Identify the primary key and foreign key, the above tables. We already told the primary key is ID from table T1 and it's a foreign key in the table T2. Correct? Now, can you tell me how you will display? Once again, I want the query. I'll write the query. I'll write the question. You will tell me what right query to use. Okay. One nimsha, I'll tell you. I want you to display who all have purchased one nimsham. Personal computer of manufacturer ABC. இதுக்கு என்ன query எழுதுனா வரும்னு நினைக்கிறீங்க? Display who all have purchased the PC of personal computer of ABC manufacturer. How will you do this? ஒரு நிமிஷம், ஒரே நிமிஷம். இந்த டேபிள் வச்சே நம்ம கூட பண்ணிடலாம். ஒரு நிமிஷம் இருங்க. இவ்வளவு டேட்டா இருக்கா? ஓகே, நம்ம இதுல வச்சுனே பண்ணிடலாம். I'll insert few more data. ஒரு just give me 2 minutes. நான் பண்ணி வச்சிருக்கேன்.
நான் டேட்டா தப்பா என்டர் பண்றேன்னா கொஞ்சம் ப்ளீஸ் கரெக்ட் மீ. ஓகே ஓகே, இந்த ரெண்டு டேபிள் குட் enough for us to do? Yes? ஓகேயா? எஸ் மேம். Okay. இப்போ நான் வந்து I'm going to give you the question. You are going to tell me what query I need to write in order to get the data from both the tables. The question is, display the customers who have purchased mini computer from ABC. Display the customers who have purchased mini computer from the manufacturer ABC. Customer name நமக்கு இந்த டேபிள்ல இருக்கு, but computer details, product details வந்து இந்த டேபிள்ல இருக்கு. And we have already established a connection between the two tables, that is this. இந்த ஐடியும் link பண்ணிட்டோம் நம்ம already. So do you know how to write a query to take the data from both the tables? First தெரியுமா தெரியாதா? Yes, யாரா தெரியுமா தெரியாதா யாருக்காவது? Anyone? மேம் எக்ஸாக்ட் சின்டாக்ஸ் தெரியல மேம், பட் கொஞ்சம் ஐடியா இருக்கு மேம். யாரது? தீபிகா மேம். தீபிகா, சொல்லு தீபிகா. மேம் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் ஐ மீன் T12 வேர் ஐடி ஈக்குவல் டு ஒரு நிமிஷம், அதுக்கப்புறம் select ஸ்டார் வேண்டாம், நான் எனக்கு நேம் மட்டும் தான் வேணும் இல்லையா? நேம். எஸ் மேம். அப்ப நேம் ஃப்ரம் T12 ஓகே, வேர் ஐடி ஈக்குவல் டு ஐடி அகைன் ஐடி ஃப்ரம் T11. நீங்க சின்டாக்ஸ் அழகா இங்கிலீஷ் சொல்லிட்டீங்க. இன்னொரு வேர் இருக்கா? எஸ் மேம். வேர் ஐ மீன் நேம் ஈக்குவல்ஸ் மினி கம்ப்யூட்டர். இது கரெக்டான்னு தெரியல மேம், பட் இப்படிதான் வரும். சரி, நேம் ஈக்குவல் டு மினி கம்ப்யூட்டர் அண்ட் மேனுஃபேக்சர் ஈக்குவல் டு ஏபிசின்னு போட்டா வந்துரும் ஐ கெஸ் மேம். சரி, நைஸ், குட் குட் அட்டெம்ப்ட். பட் உங்க கான்செப்ட் நீங்க சொல்றது கரெக்ட். ஐ மீன் நீங்க உங்க ஐடியா கரெக்ட், பட் சொல்ற the syntax is totally wrong. சரியா? உங்க ஐடியா கரெக்ட், நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்கன்னு எனக்கு புரியுது. ஓகே, பட் சாரி, மைசிக்குலுக்கு புரியாது. எனக்கு புரிஞ்சிடுது, மேபி உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் புரிஞ்சிருக்குமா இருக்கும். பட் மைசிக்குல் வந்து சொல்லும் எனக்கு இது புரியவே இல்லை, தீபிகா என்ன சொல்றேன்னு எனக்கு புரியலன்னு சொல்லிடும். ஏன்னா we have something called syntax, right? Yes ma'am, that's what ma'am. No problem. So basically what he is trying to say is that in the table in the name வேணும், of ID வந்து 002 இருக்கணும், name வந்து mini computer இருக்கணும், manufacturer ABC இருக்கணும்ங்கறா. But this is not the syntax to do it. Anybody else would like to give a try? Good Deepika for the try. Anybody else wants to give a try? Ma'am, I try ma'am. Who's this? யார் இது? Sabita ma'am. Sabita. Sabita, சொல்லுங்க. Ma'am, where ID equal to இது வரைக்கும் கரெக்ட்டா? Okay, where ID equal to quotationல 002. Okay, quotesல 002. ஏன்னா it's a varchar, okay. And manufacturer equal to ABC. MANUF equal to quotationல ABC. ABC.
இது நான் சின்ன ஏபிசி எழுதலாம் முதல்ல. இல்ல மேம். அங்க என்ன குடுத்துருக்கோமோ அது எழுதணும். கேப்ஸ். மத்தவங்க சொல்லுங்க. நோ மேம் எழுதுறோம். சிவசபிதா, இட்ஸ் கேஸ் இன்சென்சிட்டிவ். பைத்தன் மாதிரி இல்ல. இட்ஸ் ஃபார் தி போத் ஸ்மால் அண்ட் கேபிட்டல் ஏபிசி ரெண்டு சேம் தான். ஓகே? ஓகே மேம். வேற ஏதாவது ஆட் பண்ணணுமா இன்னும்? இல்ல மேம். சரி. Okay, Shivasabhita, since you given this answer, tell me, you are given from T12 ன்னு சொல்லிருக்கீங்க இல்லையா? Yes? Yes ma'am. But இந்த ரெண்டு டேட்டா T11 ல இருக்கு. You are telling T12 ல இருந்து தான் எடுங்க. At least இது at least okay இங்க இருக்கு. Manufacture totally T11 ல இருக்கு. Oh yes ma'am. இல்லையா? அதுக்கு எப்படி புரியும்? No, நான் என்னோட I teach 11, 12. You know what I tell those children? சில பேர் சில சொல்லுவாங்க, madam, computers is great, ma'am, computers this, ma'am, computers that, ma'am. அது computer எப்பவுமே can never be greater than human brain. It's a Dumbo machine. இப்போ கூட 4th level நீங்க படிச்சு சின்ன கிளாஸ் படிச்சிருப்பீங்க, ஞாபகம் இருக்கா? Characteristics of a computer, it is very fast in calculating, it is என்ன சொல்ற, memory good, அது good, இது good, but it cannot think on its own. நீ சொல்றதுதான் அது பண்ணும். புரியலனா உடனே எரர் கொடுத்துரும் இல்லையா? So we have to follow a syntax. So anybody else wants to try? It work பண்ணாது Shivasabhita. Anyway, good try. Okay? Okay. This will not work. Anyway, I'll put and see. See, it will give an error. There, same thing. Unknown column manufacturer. Yeah, because you're telling select from T12. But T12 la manufacturer column illa. So it is telling enala the manufacturer column கண்டுபிடிக்க முடியலையே. Where to go see? சொல்லிட்டு it's going an error. Anyone else? அப்படி இல்லனா ஐடி மட்டும் கொடுக்கலாமா மேம்? நமக்கு தான் அந்த ஐடியில தான் manufacturer and name நமக்கு இருக்குன்னு தெரியும் மேம். ஓகேயா? uh 002 வந்து where மினி கம்ப்யூட்டர் அண்ட் ஏபிசி மேனுஃபேக்சர் நமக்கு தெரியும்ல மேம். சோ நம்ம டைரக்டா 002 கொடுத்தா வந்துரும் மேம். But this is not the right syntax. இது actually 002 என்ன, இது மூணு பேர் தானா? Ram, Sam and Lakshmi. Okay? But this is not the right syntax. Every time when you have to, எல்லாரும் கவனிங்க, every time when you have to extract data from, இப்போ something will handle only two tables. Okay? When we have to extract data from two tables, the syntax is select name, star name வச்சுக்கலாம், name or star, okay, whatever it is, name from எந்த டேபிள், ரெண்டு டேபிள்ல இருந்து டேட்டா வேணும் இல்லையா? ஏன்? though I want only the names of the people who have purchased, அந்த டேபிளோட டேட்டா லிங்க் பண்ற டேட்டா வந்து it is available in the other table also. So I have to give from T11 comma T12. Invariably, whenever the concept of a foreign key comes, please understand the data has to be, sorry, the table, the selection has to be made from all the tables from where the data is to be taken or referenced. So இதுல நம்ம ரெண்டு டேபிள் ரெஃபரன்ஸ் பண்றோம், T11 and T12, இது ரெண்டும். பட் இந்த டேபிளை ரெஃபர் பண்ணி எந்த டேட்டா எடுக்கணும்? where. This is called equi-join. I am trying to say where T11.id equal to T12.id, meaning I am trying to say take the name from the tables T1 and T2, where table 1 or ID is equal to table 2 or ID, and adil enoda enna condition, and the ID is going to be what? The ID is going to be what? Can anyone tell me? 002. 2 சொன்னேன் இல்லையா? 002. Okay, ambiguous. இது நான் வர ambiguous என்னன்னு வரேன். எனக்கு எந்த டேபிளோட நேம் வேணும் சொல்லுங்க. இது I able to understand what this error is? Table name, column name in the field list is ambiguous. இந்த ரெண்டு டேபிள பார்த்து என்ன சொல்றான்னு எனக்கு யோசிச்சு சொல்லுங்க. What is it trying to say? What do you mean by the word ambiguous? யாருக்கா தெரியுமா? MySQL is trying to tell. ரெண்டுலயே இருக்குன்னு சொல்லுங்க. Ambiguous na clarity இல்லங்கிறது. It's trying to tell
இதுலயும் நேம்ல ஒரு ஃபீல்ட் இருக்கு, இதுலயும் நேம்னு ஒரு ஃபீல்ட் இருக்கு. Now which name you want? Different field name இருந்தா problem இந்த error வந்திருக்காது. I should have given here as item name and customer name, but now by mistake I've given both as name. No problem. But here MySQL is telling that ambiguous na, it is creating a confusion for me. I'm not able to understand which name you want. So simple, I have to just say I want the name in T12. ஏன்னா customer name தானே வேணும். So I'm telling T12 இருக்கிற name எடுத்து எனக்கு கொடு. From the table T1 and T2, where the IDs are matching, and along with that ID matching, the condition I am asking for is where the ID is 002. Oh my God, what is happening? Now is it clear? How do I link the two tables now? This இது வரைக்கும் standard. இது வரைக்கும் any time you have to take data from two tables, or I'm talking about two tables now. This much is standard code. அதுக்கப்புறம் நான் வேற ஏதாவது கண்டிஷன் கொடுத்தேன்னா அந்த கண்டிஷனை போடணும். where this is equal to that, where that is equal to this. புரிஞ்சுதா? ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு ஆல்டர் பண்ணிடுறேன் அந்த நேம், அப்போ உங்களுக்கு தெரியும். ஆல்டர், ஒரு நிமிஷம். ஆல்டர் டேபிள் T11 என்ன பண்ணணும்? மாடிஃபை தானே? மாடிஃபை சாரி, சேஞ்ச் நேம் டு T1 வந்து ஐட்டம் நேம் இல்லையா, ஐ நேம் ஆக்கிட்டேன். syntax correct? Alter table T11, change name, I name. Okay. இப்போ நான் இது மேல கொடுத்த இது இப்போ நான் திரும்பி கொடுக்குறேன். இதுல I am removing the name. இப்போ வந்து எரர் கொடுக்காது பாருங்க. See? Are you able to understand? I changed the name, field name to I name in the first table. So now MySQL is clear that this name is nothing but it wants the name of the customers who have purchased 002 item. புரியுதா இல்லையா எல்லாருக்கும்? எஸ் மேம். புரியுதா? ஓகே. இப்போ நான் திரும்பி அந்த டேபிளை டிஸ்ப்ளே பண்ணி I'll ask you another query. Sorry. You will have to tell me. மேம் இப்போ நமக்கு அந்த ஐடி தெரியலன்னா என்ன பண்றது? என்னம்மா? T11ல 002 ஐடி தான் நமக்கு வேணும்னு நமக்கு தெரிஞ்சனால நம்ம இங்க கொடுத்துட்டோம் மேம். சப்போஸ் நமக்கு அந்த ஐடியே தெரியல அப்படின்னா உங்களுக்கு அப்ப you have to have some data இல்ல. See இப்போ வந்து you know as I told you, suppose you want the list of teachers who are in the computer department. For some data you should have இல்ல சர்ச்சுக்கு. So computer நம்ம இந்த சைடு ஒரு ஐடி வச்சு சர்ச் பண்றோம். ஆனா இந்த சைடு நம்ம ஐடி இல்லாம வேற ஐ மீன் இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்துட்டு நமக்கு ஐடின்னு ஒன்னு இருக்கு மேம், T11.id. ரைட் ஹேண்ட் சைடுல வந்துட்டு T12ல இருக்கிற ஐடியை தவிர வேற வச்சு நான் சர்ச் பண்ணலாமான்னு கேக்குறேன். இல்ல எனக்கு புரியல. என்ன ஒரு நிமிஷம் இருங்க, டேட்டா வச்சுக்கிறேன். இந்த நீங்க எழுதி இருக்க சின்டாக்ஸ்லயே பாருங்க. செலக்ட் நேம் ஃப்ரம் T11, T12. ஓகே. இதுல வந்துட்டு வேர் T11.id இருக்குல்ல மேம், நமக்கு வந்துட்டு T11ல இருந்து நம்ம ஐடி எடுக்க போறோம் மேம். அதே இது வந்துட்டு நம்ம T12லயும் ஐடி வச்சு தானே மேம் இங்க சர்ச் பண்ணிருக்கோம். ஐடி இல்லாம வேற வச்சு சர்ச் பண்றதுக்கு எப்படின்னு கேக்குறேன். இப்ப வந்துட்டு இந்த இது சொல்றீங்களா? எஸ் மேம், லாஸ்டா. See, you are not able to understand. In a foreign key concept la இந்த லிங்க் நிச்சயமே ஆனோ. Who asked this question? இல்ல மேம், அது இல்ல மேம். மேம் அது புரியுது மேம். லாஸ்டா வந்துட்டு நம்ம ஷியோரா வந்துட்டு ஐடி ஈக்குவல்ஸ் 002ன்னு கொடுத்துருக்கோம்ல மேம். ஓகே. அந்த ஷியோரா தெரியல அப்படின்னா நான் வந்துட்டு மினி கம்ப்யூட்டர் அண்ட் மேனுஃபேக்சரர் கொடுத்து தானே மேம் எடுக்க முடியும். சரி, அப்ப அதை வச்சு கொடுங்க. ஓகே, fine, wait. You know that something called mini computers there, correct? Yes ma'am. And you know the field name also. What is that name? நம்ம என்ன நேம் கொடுத்திருக்கோம் அதுக்கு? நம்ம இந்த அவசரத்துல இத கிரியேட் பண்ணினால நான் தப்பு பண்ணிட்டேன். I should have created this. I name ஆகிட்டோம் இல்லையா? Yes ma'am, I name. You know the item name is mini computer, Deepika? Yes ma'am. Yes ma'am. Okay, fine, absolutely fine, no problem. நான் இந்த டேட்டா திரும்பி இங்க டிசெலக்ட் பண்ணிருக்கேன் so that we know.
இப்போ அதே இது எடுக்கிறேன். ஓகே, யூஆர் டெல்லிங் மேம் எனக்கு ஐடி ஞாபகம் இல்லை, எனக்கு மினி கம்ப்யூட்டர்னு தெரியும், எனக்கு மினி கம்ப்யூட்டர் வாங்கினவா எல்லாரும் தெரியணும், கரெக்டா? எஸ் எஸ் மேம். ஆனோ? ஆ எஸ் மேம். அவ்வளவுதான். அண்ட் ஐ நேம் ஈக்குவல் டு நம்ம என்ன ஸ்பேஸ் தான் கொடுத்துருக்கோம். கம்ப்யூட்டர் ஒரு நிமிஷம். select this one, where this one and வருதே. எனக்கு மினி கம்ப்யூட்டர் கூட மறந்து போச்சு. ஐநோ எனக்கு ஏபிசி மேனுஃபேக்சரோட எல்லாம் வேணும். யாரெல்லாம் ஏபிசி மேனுஃபேக்சர், ஏன்னா ஐம் த ஏபிசி மேனுஃபேக்சர் ஓனர். எனக்கு என்னோட கம்பெனில இருந்து எவ்வளவு பேர் வாங்கிருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியும். அவ்வளவுதான். 3 பேரா 4 பேரா என்னன்னு. சிம்பிள். அண்ட் மேனுஃபேக்சர் நேம் ஈக்குவல் டு ஏபிசி. எவ்வளவு பேர் வாங்கிருக்கா ஏபிசியோட? ஏபிசி யாரு? 001 and 002. 1 2 3 4 வரணும். பார்க்கலாம். 4 வருதா? வந்திருக்கேன். 2 ராம். ஏன்னா நம்ம 2 ராம் என்டர் பண்றோம். புரிஞ்சுதா? புரியுது மேம். நான் நினைச்சேன் அந்த ஃபாரின் கீ வேல்யூஸ் கரெக்டா தெரிஞ்சாதான் எடுக்க முடியும். No. See, that's what I'm telling you. Whenever you have to connect to, we'll go to maybe coming classes na நான் உங்களுக்கு 3 table அது கொஞ்சம் டேபிளா முன்னாடி நான் கிரியேட் பண்றேன். I think today I made a mistake. I should have created these tables and kept before. I wasted your time also. So next time meet பண்ணும்போது நான் 3 டேபிள் வச்சு ஒரு ஃபாரின் கீ 3 டேபிள் பண்றேன். நான் சொன்னேன் இல்லையா, இப்போ கம்பெனி எம்ப்ளாயி டீடைல்ஸ் ஒன்னு, salary ஒன்னு, அவங்க பர்சனல் டீடைல்ஸ் ஒன்னு, அவங்க பிஎஃப் டீடைல்ஸ் ஒன்னு, அந்த மாதிரி ஒரு மல்டிபிள் டேபிள் கிரியேட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். அப்போ உங்களுக்கு இன்னும் புரியும். So basically when you are trying to link 2 tables, this much of the query is ditto the same. Only table name, நீங்க என்ன டேபிள் நேம் யூஸ் பண்றீங்களோ அது சேஞ்ச் ஆகும். அதே மாதிரி இந்த ஃபாரின் கீ என்ன யூஸ் பண்றீங்களோ அது சேஞ்ச் ஆகும். அதுக்கப்புறம் நீங்க கண்டிஷன் போடலாம். எனக்கு இந்த 2 டேபிள்ல இருந்து எடு, வேர் you maybe you want to select teachers who are aged above 50 years and age above 50 years. அப்போ only 50க்கு மேல இருக்க டீச்சர்ஸ் லிஸ்ட் கொடுக்கும். அவளோட salary, அவளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கும். எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? we'll work 2 more queries. I've written the 2 queries. அது இது வரைக்கும் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? எஸ் மேம். எஸ் மேம். Yes, ma'am. ஹரிகிருஷ்ணா. எஸ் மேம். Yes, ma'am. ஓகே, இப்போ எனக்கு வந்து I'll ask one more query. Okay. Can you to display customers who have purchased? இது சொல்லுங்க. இது similar to our data only. No, we have almost done the same thing. இது எனக்கு சொல்லுங்க. இந்த queryக்கு நான் இந்த கொஸ்டினை அங்க MySQL பேஸ்ட் பண்றேன். எரர் கொடுக்கும், பட் நீங்க ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுங்க. சாரி, பேஸ்ட் எப்படி பண்ணோம்? இந்த கொஸ்டின் அங்கே பாருங்க. To display the customers who have purchased personal computers and live in Delhi. இங்க நம்ம personal computer வச்சிருக்கோமா நம்ம இதுல? personal computerக்கு பதில் mini computer வச்சுக்கோங்க. But they should stay in Delhi. They should be in Delhi. சொல்லுங்க. அங்க கொஸ்டின் எழுதுறேன். Display customer name who purchased என்ன நம்ம சொன்னோம், mini computers and live in Delhi. So I want to know as a businessman, என்னோட மினி கம்ப்யூட்டர் யார் வாங்கிருக்கா, டெல்லியில என்னோட மார்க்கெட் எவ்வளவு பேர் வாங்கிருக்கா, டெல்லியில இருக்கிறவா தெரியணும். சொல்லுங்க. What query I will be writing? Anyone else other than Deepika? Someone who has not answered. Kasturi, can you try? Yeah, Pavitra. Yes, What have you tried? select name. சொல்லுங்க. Select name, okay. from T11 comma T12 where T11.id equal to T12.id. இது வரைக்கும் ஸ்டாண்டர்ட். கண்ணு முடின்னு எழுதிடணும். இதுக்கப்புறம் என்ன எழுதணும்? and
purchase column ma'am, column name காலம் நேம் வந்து பாருங்க. I name. Yes ma'am, I name I underscore name equal to equal to quotation குள்ள வந்து mini computer and location city. city equal to quotation Delhi. அவ்வளவுதானா? Yes ma'am. சரி, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்டர் பண்றதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் மேனுவலா சொல்லுங்க, யாரெல்லாம் வரணும்னு நினைக்கிறீங்க? மினி கம்ப்யூட்டர் டெல்லி, நானும் யோசிக்கிறேன். சொல்லுங்க, யாரெல்லாம் வரணும்னு நினைக்கிறீங்க? ராம் and Sam. லக்ஷ்மி வரக்கூடாதுன்னா லக்ஷ்மி இஸ் ஃப்ரம் பெங்களூர். ஆல் ஆஃப் யூ அக்ரி? என்னோட அவுட்புட்ல ராம் அண்ட் சாம் வரணும்னு என்டர் பண்ணி பார்க்கலாம். Yes ma'am. வந்திருக்காங்களா? Yes ma'am. சோ இது வரைக்கும் இதெல்லாம் சேம். நம்ம ஒரு இது வரைக்கும் ஒண்ணுமே சேஞ்ச் பண்ணல. நம்ம இதுக்கப்புறம் நான் கொடுத்த கண்டிஷனை போட்டிருக்கோம். புரிஞ்சுதா? அண்ட் ஆம்பிகியூட்டி புரிஞ்சுதா? சப்போஸ் அதே ஃபீல்ட் நேம் நம்மளுக்கு 2-3 இடத்துல இருந்ததுன்னா இட்ஸ் ட்ரைங் டு சே ஆம்பிகியூஸ். மீனிங் என்னன்னா ஒரு மாதிரி கிளாரிட்டி இல்லைங்கிறது. இட்ஸ் ட்ரைங் டு டெல் ஐ எம் நாட் கிளியர். இதுலயும் நேம் இருக்கு, அதுலயும் நேம் இருக்கு, நீ எந்த நேமை கேட்கிற, இன்னும் கிளியரா இருக்கு. சோ ஐ எம் ட்ரைங் டு டெல் t1.nameல இருக்கிற நேம் எனக்கு கூட. புரிஞ்சுதா? ஆல் ஆஃப் யூ அண்டர்ஸ்டுட்? Yes ma'am. சரி, இப்போ இது எனக்கு என்ன ஆகும்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எவ்வளவுக்கு இது என்னது? இது நான் பண்றேன். இது வந்து I'll have to tell you one thing before that. Okay, இதுக்கு என்ன ஆன்சர் இருக்கும் சொல்லுங்க? டு டிஸ்ப்ளே கஸ்டமர் நேம், சிட்டி, ஐட்டம் நேம் அண்ட் பிரைஸ் வித் their corresponding matching ஐடி. இதுனா என்ன அர்த்தம்? இதுக்கு என்ன query இருக்கும்? யாராவது சொல்ல முடியுமா? corresponding matching ID na it's trying to tell match this 01 with this. இதெல்லாம் கரெக்டான மேட்ச். this person has purchased the computer 001, so match it with this. This person has bought the item 002, so match it with 002. So in the மாதிரி when it says corresponding, the only thing you have to write is till here. That is all. In fact, he is asking from everything, right? இது நேம் தான் கொடுக்கும். ஒரு நிமிஷம். He said name. என்னெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க? Name, city, item name, price. Okay. So name, city, I underscore name, comma price from T1, comma T2 of the corresponding one. So it's time to tell Ram from Delhi has bought the computer price so much. Ram from Delhi has purchased. I mean, it is trying to give you a consolidated of both the tables with the corresponding ID. That is in the ID 002 யாரு purchase பண்றாலோ அந்த ஐடியோட டீடைல்ஸை மேட்ச் பண்ணி நம்மளுக்கு கரெக்டான டீடைல்ஸ் கொடுக்குங்க. This is a consolidated report from both the table. Does this make sense for me? I'm able to understand that these 3 people have bought mini computer. They are residing in Delhi and Bangalore, and these are the names. These 2 people have bought laptop and they are residing in Chennai and Bangalore. And the data is from both the tables. With no other condition. I'm not putting any other condition. I'm just telling and the corresponding correctana match எனக்கு பண்ணி எனக்கு அந்த டேட்டா கொடுங்கங்கற. புரிஞ்சுதா புரியலையா அது? புரிஞ்சு. சரி, இது லாஸ்ட் query. இது என்னவா இருக்கும்னு எனக்கு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இந்த query to display the number of customers
and item name purchasing each item. Okay, how many of you know group by clause? Group by clause யாருக்கா தெரியுமா? Group by clause தெரியாது. Okay, fine. சரி, பரவாயில்ல. Group by clause is a powerful clause in foreign key concept. Not only foreign key, you can even do it in a single table. The group by clause group by clause நான் mostly next Wednesday வந்து mostly class இருக்காது. நான் ஊருக்கு சென்னைக்கு போறேன். I'll not be carrying my laptop. But if I'm carrying my laptop, I'll take class. But if I'm not carrying my laptop, என்னால class எடுக்க முடியாது. So நான் அது Discordல மெசேஜ் போடுறேன் anyway. Okay? So அதுக்குள்ள நீங்க என்ன பண்ணுங்க, நான் இந்த ஃபாரின் கீ இந்த கான்செப்ட்ல உங்களுக்கு 2 அசைன்மெண்ட் நான் நாளைக்குள்ள அனுப்புறேன். Try doing whatever possible for the next week also. அதுக்கு following week I will teach you group by class. அதுக்கு முன்னாடி group by class பத்தி கொஞ்சம் பார்த்துன்னு வாங்க. Will you all do that much? Yes, ma'am. Group by நான் சொல்றது புரியுதா என்னன்னு? It's called group by. GROU, group by clause. இது வந்து where clause மாதிரி, it is used along with the select statement for grouping certain things. For example, I'll just give you a brief of what it is. Suppose எனக்கு வந்து I want to know the count of people who have purchased mini computer, or I want to have the count of people purchased each item. இப்போ எனக்கு அவுட்புட் மேனுவலா சொல்லுங்க, என்ன வரணும்னு சொல்லுங்க. I'll just give you a brief. I'm not going to teach you group by. இந்த 2 டேபிள பார்த்து I am asking you, எனக்கு எவ்வளவு பேர் எந்த ஐட்டம் எவ்வளவு பேர் வாங்கிருக்காங்கன்னு மட்டும் சொல்லுங்க. I don't want the names. I don't want Sam, Ram, Radha. I don't want. Ma'am, 3 பேர் மினி கம்ப்யூட்டர் வாங்குறாங்க மேம். லேப்டாப் வந்து 2 பேர் வாங்கிருக்காங்க மேடம். அது how many? What will be the output of according to this table? These 2 tables. Computer 1, mini computer ஒரு நிமிஷம் 3. go slow. Computer 1, okay. Mini computer 3. Mini computer 3, okay. And laptop 2. Laptop 2. Correct? இந்த டேட்டா வரணும் எனக்கு. Right? Yes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So suppose I am a dealer of all this. இந்த ப்ராடக்ட் எல்லாம் நான் கடையில வச்சு நான் விற்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. Will this data help me in making my business better? Okay, மினி கம்ப்யூட்டர் வந்து நிறைய பேர் வாங்குறோம். ஸோ நம்ம மினி கம்ப்யூட்டர் நிறைய மேனுஃபேக்சர் பண்ணலாம். கம்ப்யூட்டர் இந்த டெஸ்க்டாப் கம்ப்யூட்டர் இப்போ யாரும் வாங்க மாட்டாங்க, அவுடேட்டட் ஆயிட்டாங்க. ஸோ ஐ ஸ்டாப் தட். இஸ் திஸ் கவுண்ட் கோயிங் டு ஹெல்ப் மீ டு டிசைட் ஆன் மை பிஸ்னஸ் growth? Yes? So in the count, in the mari count based on some category. Am I grouping it based on some category? Yes? Yes, ma'am. For that we use a group by clause. We use a group by clause to group the data and give the output. And one more thing, always with the group by clause, you will have an aggregate function. By the way, aggregate functions theriyuma ungalku? You know the aggregate functions? Sum, average, max, min, count. தெரியுமா தெரியாதா? No, ma'am. இந்த aggregate function நான் முடிச்சிட்டேன். Just give me in a 9:15 அது 10 minutes கொடுங்க. நான் aggregate function இன்னைக்கு முடிச்சிட்டேன். இந்த group by clause வந்து I'll teach the week after next week. கன்ஃபியூஷனே வேண்டாம். next week class இருக்காது. நீங்க you can plan up something for your ப்ராஜெக்ட் விஷயமா Bubble.io இல்ல Flutter அதுல டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. ஏன்னா I am very doubtful whether I'll take my laptop கொண்டு போகட்டே எனக்கு கஷ்டம். சென்னையில எங்க அப்பாவோட லேப்டாப் வச்சு பண்றது. So we'll have the following week, that is New Year, second week of New Year. Next Wednesday, என்னோட class இல்ல. புரிஞ்சதா எல்லாருக்கும்? Yes, ma'am. So in aggregate function மட்டும் நான் ஒன்னு சொல்லிடுறேன். Aggregate function என்னன்னா, there are some, there are many again. I'm teaching the main thing. Average, max, min, count. There are many more. I'll see some more. இன்னைக்கு இது ப்ரிப்பேர்டா வரல. So I'll see something, any other important thing. இது 5 எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கனால I'm telling you. These are called aggregate functions. Okay? What do you mean by aggregate functions? It is going to give you the total of all the, for example, in the table A,
Select, இது என்ன அவுட்புட் கொடுக்கும்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க இந்த query? Length of city from T11. T11 எங்க இருக்கு? சொல்லுங்க. ஓகே, சிட்டிங்கிறது T12 வச்சுக்கலாம். என்ன அவுட்புட் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க? எனக்கு T12 இங்க இருக்கு. சொல்லுங்க ஃபாஸ்ட். 6 மேம். 6 எதை வச்சு 6 சொன்னீங்க? யார் சொன்ன? திபிகாவா? கஸ்தூரி. லென்த் ஆஃப் நம்ம சிட்டினால மேம் கொடுக்கும். சோ கவுண்ட் ஆஃப் சிட்டி கொடுத்தா தானே மேம் நம்ம 6 வரும். எனக்கு வந்து லென்த் ஆஃப் சிட்டினா 4 மேம். சிட்டியோட லென்த். see the query. 3 மேம். 3 different entries அதனால 3 மேம். எங்க 3 different entry Delhi, Chennai, Bangalore. So 3 different entries. So என்ன so சொல்லுங்க, பரவாயில்ல, தப்பா இருந்தா பரவாயில்ல. So what you are trying to tell, it will give me what are the output will be. In screenல என்ன output வரும்? பாய்ஸ் கொஞ்சம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. டேனியல் பேர் எனக்கு ஒரு வாட்டி பார்க்க இருக்கு. ஹரி, பிரசன்னா, ஹரி கிருஷ்ணா, சொல்லுங்க. லென்த் ஆஃப் சிட்டி ஃப்ரம் T12 டேபிள்னா என்ன வரும்னு நினைக்கிறீங்க? மேம் ஒருவேளை ஒவ்வொரு இதோட லென்த்தும் வருமா மேம்? டெல்லினா 5, அகைன் டெல்லினா அகைன் 5, சென்னைக்கு எத்தனை லென்த்தோ அப்படி வருமா மேம்? எஸ், யூ see 5 5 5 7 9 9. It is trying to give the length of every record of that, sorry, not length of every record, every record la இருக்கிற சிட்டிங்கிற ஃபீல்ட்ல இருக்கிற என்ன வேல்யூ அதோட லென்த். இஃப் யூ see இங்க வந்து டெல்லி டெல்லி டெல்லி, சென்னை, பெங்களூர் பெங்களூர், அதனால தான் இங்க வந்து அவுட்புட் வந்து 555799. நம்ம இதெல்லாம் நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் போன வாரம் படிச்சோம், கரெக்டா? அதே மாதிரி இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் செலக்ட் யூகேஸ் ஆஃப் சிட்டி. இதுக்கு என்ன அவுட்புட் வரும்னு நினைக்கிறீங்க? எல்லாமே அப்பர் கேஸா வரும். அப்பர் கேஸ். சோ டெல்லி டெல்லி டெல்லி, அப்புறம் என்ன சென்னை பார்த்தோமா, சென்னை பெங்களூர் பெங்களூர், எல்லாமே அப்பர் கேஸ்ல, கரெக்டா? These functions are called, நான் ஏன் இதை திரும்பி சொல்றேன்னா இப்போ I want to explain the aggregate, அதுக்காக தான். These functions நம்ம போன வாரம் படிச்ச functions வச்சுக்கலாம். போன வாரம் வரைக்கும் நம்ம நிறைய படிச்சோம் இல்லையா, சப்ஸ்ட்ரிங், மிட், அதெல்லாம் எல்லாமே ஆர் கால்ட் ஸ்கேலார் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஸ்கேலார் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இட் கிவ்ஸ் அவுட்புட் ஃபார் எவ்ரி ரெக்கார்ட். இப்போ உங்கள்ட்ட 100 ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த யூகேஸ் ஆஃப் சிட்டில வந்து உங்களுக்கு அவுட்புட் 100 ரெக்கார்ட்ஸ் வரும். டெல்லி கேபிட்டல், பெங்களூர் கேபிட்டல், சென்னை கேபிட்டல், மைசூர் கேபிட்டல், மதுரை, எல்லா கேபிட்டல்ஸ்ல ஒன்னொன்னா ரெக்கார்ட்ல வரும். They are called scalar functions. They work on individual rows. புரிஞ்சுதா நான் என்ன சொல்றேன்? ஸ்கேலார் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னா எனிதிங், நீங்க பவர் கூட போட்டு பாருங்க. செலக்ட் பவர் ஆஃப், அந்த ஐடி வச்சு பண்ணலாம். 001 கொடுத்தோம் இல்லையா, பவர் ஆஃப் ஐடி பண்ணலாம். பாருங்க நீங்க என்ன வரும். ஓகே, ஐடி வராது, ஏன்னா இட்ஸ் நாட் வேர்க்கர் இல்லையா, சாரி. பவர் ஆஃப் பிரைஸ், (2) போட்டு பாருங்க. பிரைஸ் prices in T11. பாத்தீங்களா? 4 வேல்யூஸ் கொடுக்கறது. ஏன்னா நம்ம 4 ப்ராடக்ட் ஒரு பிரைஸ் கொடுத்திருக்கோம். 32,000 35,000 என்னமோ அதெல்லாம் டு தி பவர் டபுள் தி பவர் பண்ணி கொடுத்திருக்கு. 4 ரெக்கார்ட்ஸ் வருது. புரிஞ்சுதா? So all of these functions are called scalar functions. But what are aggregate functions? Aggregate function will give you only one output, only one value.
It will do the aggregate. It will do the totaling up for all the records and give you only one output. It works on all the records and the output is only one. For example, I'll show you that. First select star from T1 பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா T1 the values இருக்கு. Okay, நம்ம இத price வச்சு இப்ப பண்ணலாம் இதுல. This works on aggregate function works on numeric fields only. Select sum of price. Do you think it is going to give me a value for each row, each record? Tell me. MySQL விட்டுடுங்க. இந்த sumனா என்ன பண்ணுவோம் நம்ம? Is it going to give me எல்லா ஃபீல்ட்ல இருக்கறதையும் ஆட் பண்ணி அதுதான் aggregate function. Aggregate function it is going to work on all the records and give you only one output. So sum is going to be something, it's going to add all these things. அதே மாதிரி average. இன்னும் நிறைய aggregate functions இருக்கு. எனக்கு இது 5 தான் ஞாபகம் வருது. So I'll teach you this. அடுத்த வாரத்துல we'll see. Average என்ன ஆகும்? இந்த 4 35 32 52 52000 எல்லாம் add up ஆகி divided by 4 5 4 or 5. Who said 4 or 5? மேம் அந்த காலம்ல நம்ம எவ்வளவு வேல்யூ கொடுத்திருக்கோமோ அது So இதுல 4 இருக்கு. So divided by 4. So அது நாம பண்ணி பார்த்தா calculator பண்ணி பார்த்தா இதே தான் வர போகுது. Okay? Basically it is adding these 4 values in the 4. இந்த 4 35 32 52 50000 ஆட் பண்ணி divide by 4 பண்ணி இது வருது. அப்புறம் என்ன சொன்னேன்? max. Select max என்ன வருது? என்ன வரும் சீக்கிரம் சொல்லுங்க எனக்கு. 52,000. வரணும். மின்னுக்கு என்ன வரணும்? சிம்பிள் ஆப்போசிட் ஆஃப் 32 வரணும். ஓகே. அப்புறம் கவுண்ட். வாட் இஸ் திஸ் கவுண்ட்? How many entries? அதுக்கு நீங்க ஒன்னு பாராமீட்டர்ஸ் கொடுக்கணும். நீங்க கவுண்ட் ஸ்டார் கொடுத்தீங்கன்னா கூட it will give me 4. Why? Because there are 4 entries in my table. In the aggregate function எதுக்கு ஆரம்பிச்சோம்? Group by. Okay, group by when I teach you will understand better. புரிஞ்சுதா? So count. But you have to remember all of the one thing in this, aggregate functions never take null into consideration. Meaning, I just insert one more value into this one. Insert into T11 values. 5, அது என்னலாம் இருந்தது? நேம் next. நேம் தானே? ஆமா. Headphones. அப்புறம் manufacturer ABC again. And okay. இப்போ 5 வேல்யூ இருக்கா நம்மள்ட்ட இப்போ? Yes. இப்போ நான் same thing I'm doing the same operations again for you. Sum of price இதுல ஒன்னும் உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியாது because it will be the same. முன்னாடி எனக்கு 171 தான் கிடைச்சதுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? the 171 தான் கிடைச்சது. sum is the same. Okay. எனக்கு இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்னு சொல்லுங்க. கால்குலேட்டர் இருந்தா பண்ணுங்க. போன்ல ஆட் பண்ணி டிவைட் பண்ணி எனக்கு சொல்லுங்க. எல்லாத்தையும் இப்போ போன் பக்கத்துல இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆட் பண்ணி எனக்கு என்ன ஆன்சர் வரணும்னு சொல்லுங்க. யாராவது பண்றீங்களா? சொல்லுங்க. சொல்றீங்களா இல்லையா? 34,200. எவ்வளவு? 34,200. 34,200. என்ன பண்ணீங்க சொல்லுங்க. யாரு சொன்னது? ஹரிசங்கர். ஹரிசங்கர் சொல்லுங்க. என்ன பண்ணீங்க சொல்லுங்க. நான் இங்க பண்றேன் மேம். நம்பர் சொல்லுங்க. மேம் 35,000 plus 32,000 32,000 plus 52,000 plus 52,000
52,000 plus 52,000. Plus 0 divided by the whole divided by 5. Null is not 0. Null is not equal to 0. Null does not mean 0. நாங்க 0 போட்டிருந்தேன்னா it is 0. So இதுதான். What I'm trying to tell here is, in an aggregate function, இது என்ன பண்ணுனா, this is going to give you the answer 42,750. Okay, I'll tell you how. It's going to divide by, where's my division? By 4 only. Null is never taken into consideration in an aggregate function. Please ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. See the output over here. 42,750 வந்ததா? It's the same as this. Why? Because null value is never considered for a aggregate function. புரிஞ்சுதா? It's a concept. It is a concept. Don't ask me why, ma'am. It is how it is. Aggregate function வந்தானா it avoids the null. So இப்போ இதோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்னு சொல்லுங்க. சம் பார்த்தாச்சு, ஆவரேஜ் பார்த்து. புரிஞ்சுதா? ஆவரேஜ் எல்லாம் இருக்கும். So suppose இதுல 3 null இருந்தானா, you didn't have to do the calculation. Just tell me what it will do. Assume there are 2 more records with null value, 3 null and 4 values. It will be adding 35, 32, 52, 52,000 divided by what? 8 4 4. புரிஞ்சுதா? It will not consider. So average வந்து இது. அதே மாதிரி மேக்ஸ்ல உங்களுக்கு அவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் தெரியாது. ஏன்னா null will be, it will be that will be the same. Max and min will be almost the same. But now tell me this, what will be the output of this? What will be the output of this for this table? Count star. And கீழே உள்ள குறி visible and count star, sorry, count star. நான் உங்களுக்கு டேபிள் காட்டுறதுக்காக மேல போனேன். ஃபர்ஸ்ட் நான் டேபிளை செலக்ட் பண்றேன். செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் T11. இப்போ வந்து செலக்ட் கவுண்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் T1. நம்ம முன்னாடி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு 4 கிடைச்சது. ஏன்னா அப்போ நல் வேல்யூ நான் அந்த 5 என்ட்ரே பண்ணல. இப்போ நான் 5 என்டர் பண்ணிருக்கேன். இப்போ என்ன வரும்? 5 5 4 Same 4 ஆனா. 5 ma. It will give 5. I'll tell you why. Just give me a second. இப்போ என்ன கொடுக்கும் சொல்லுங்க எனக்கு. 4. The reason being, count star na, it is trying to count any field, ஏதாவது ஒரு field. It will maybe take the first field and count it. இப்போ வந்து basically it's trying to you're not trying to count based on any particular field. So it is trying to tell you have 5 records. Maybe ஒரு attributeல null value இருக்கலாம், or 2 attributeல null value இருக்கலாம், but overall வந்து நம்மள்ட்ட 5 record இருக்குங்கிறது. But when I say count of price, it is trying to count the number of records in the price column, and the moment it sees null, it is ignoring. So it is only going to give you 4 records. So actually there are 5 records in the table, and this is giving an output 4 because there is a null value in the price column. This is what I meant by telling that aggregate function does not count null values. Sum, average, count, இதெல்லாம் நீங்க அந்த parameter field கொடுக்குறீங்க பாருங்களா, அந்த fieldல null value இருந்தானா, it will not take the null value into consideration. It will totally ignore it. புரிஞ்சுதா? யார் அந்த மேல் வாய்ஸ்? நீங்க வந்து 5 நீங்க, அது 5 இருக்காது. 4 when you give count of price. புரிஞ்சுதா? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? Count by clause, I mean count aggregate functions. Yes ma'am. And in general, what I mean by group by புரிஞ்சுது. Suppose இதுலயே கூட உங்க கிளாஸ்லயே கூட சொல்லலாம். I can ask you, give me the number of give me the count of girls and boys in Sayur B class.
என்ன அவுட்புட் கொடுப்பீங்க? மேம் 5 girls 3 boys or 5 girls 6 boys. I'm not asking for individual name. I'm not telling Deepika, Kasturi, Lalita. I don't know anyone's name. I just want to know how many boys and how many girls are attending my class. You're going to say, ma'am, today 5 boys and 6 girls attended the class. So that is grouping. You're grouping based on the gender over here. Boys, girls. Suppose I say, tell me how many students from third year, how many students from year wise. You'll tell, ma'am, first year student 2 children irukanga, third year student 5 students, final year students 3 students. Again, you're grouping based on your year, which year you're studying. So that's where group by clause is used. How to use it, how to do it, there's a separate syntax for it. Go through that and come for in the class, not for next week. Aduk artha vara class. Okay? And I'll be sending you the assignment in Discord only based on this foreign key and aggregate functions. Ada evlo mudiyumo neenga pannunga அடுத்த கிளாஸ்க்குள்ள. And any doubts இருந்தா you can even put in the Discord and ask me. I have no issues. Okay? Is it clear? Okay, Yes, Alanka? Okay, chalo, we can stop the class today. And before we finish, Happy New Year to all of you. நான் உங்களுக்கு நியூ இயர்க்கு அப்புறம் தான் மீட் பண்ணுவேன். So wish you all a Happy New Year for you and your family members.